Das. Die Taschenlampe, na gut. Aha, Streichhölzer. That's a gay bar over on East Sahara. A trendy one. Or so I hear. Keine Sorge, ich werde dich nicht verurteilen. Aber da ist ein Fingerabdruck, der mich richtig fett anlächelt. Not the right tool for this. Okay, dann halt das. Not the right tool for this. Nee. Okay, dann halt das. Na komm schon. Papi will einen Abdruck. Na geht doch. Schauen wir, was gibt's hier noch Feines? Na, vom Gerät ist eigentlich normal. Und hier? Ein Navi. Ah, GPS device. Should be able to download our cabbie's route directly from this. Supi. Das soll uns ja hoffentlich weiterhelfen. Okay, haben wir sonst noch was? Nein, sieht nicht so aus. Na, vielleicht auf dem Rücksitz. Ui. Aha. Abgebranntes Streichholz. Na, wenn das nicht dem Mörder gehört hat. Okay, sonst ist hier anscheinend nichts. Aber irgendwas muss ja noch sein. Gucken wir uns erstmal um. Ja, Tipps, nein. Ach, hier, also, ja, ich muss mich erst noch hier umsehen. Okay, hier ist eindeutig doch nichts. Na gut, mit Sarah wollen wir auch nicht unbedingt reden, aber... Ach, hier geht's auch noch weiter. Oh. Was ist denn das? Ein Feuerzeug. Her damit. Und natürlich auch noch mit was Schönem. Magnetpuder und Pinsel macht Fingerabdrücke auf Holzoberflächen sichtbar. Auf poröse oder Papieroberflächen sichtbar, okay. Versuchen wir. Not the right tool for this. War ja klar. Ah, auf glatten und polierten Flächen. Los! Komm her für Papi. Geht doch. Jetzt nur noch schön abkleben. Und et voilà. Schon haben wir einen schönen Teilabdruck. Okay, hier ist nichts mehr. Ach so. Warum habe ich das Gefühl, dass hier noch irgendwas ist? Ah. Wusste ich's doch. Was ist denn das Feines? Okay, sieht aus wie ein Kontoauszug. Und ein Käfer. Ja, was damit? Wissen wird sich freuen. Okay, ich denke mal, das war's jetzt doch langsam. Okay, dann mal... Ja, das war's. Schön. Dann mal ab ins Labor. Na dann, home sweet home. Erstmal die Fingerabdrücke analysieren. Mal gucken. Mal schauen. Jetzt vielleicht mal vom Opfer überprüfen. Mal schauen. Okay, das ist eindeutig nicht. Vielleicht von Ed. Nein, auch nicht. Okay, dann zivile Akten. Keine Beispiele gefunden. LVPD. Okay, alles klar. Mal gucken. Okay, entweder schwierig oder es sind die gleichen. Mal gucken. Ach, stimmt überein. Supi. Und wer ist Good das? match. Record of fire-related misdemeanors. Most recently, fire damage to her neighbor's fence. Ach, Sunderland. This places our friendly neighborhood fire goddess in the cab sometime before the fire. Das ist interessant. Das Hilfsbefehl bei Fress verfügbar. Supi. Aber wir haben ja noch mehr. Wir sollten lieber alles durchsuchen. Ach
denke mal, vom Opfer dürfte es stammen. Mal schauen. Gibt es dort irgendwo eine Stelle, die so ähnlich aussieht? Nein. Mal gucken, vielleicht bei Ed. Okay, da sehe ich es eher noch weniger. Ach, so langsam müsste ich es ja wissen. Okay, erstmal die PD-Dateien wieder. Keine Beispiele gefunden. Dann halt FBI. Alright, mal schauen. Okay. Nein. Der nächste bitte. Oh. Oh, Momentchen mal, da haben wir doch was. Ich bin gut. Und wer Print war belongs das? to a Randall Watchy, a convicted pedophile. Hold on a minute. Records show Randall was put away a month back. I don't figure he was catching cabs from his cell block. Aha, ein Triebtäter, na wie nett. Na gut, auf zur nächsten Analyse. Was sagt das GPS-Gerät? GPS log has Bob driving through town before making his last stop of the night. Or ever. There are security cams all along this route. Good chance one may have picked up our perp. I'll ask Brass to go after any footage. Ja, mach das, Nick. Das scheint wirklich interessant zu werden. Okay, und nun zuletzt das, was verdächtig nach einem Kontoauszug aussieht. Now this is interesting. Looks like our cabbie deposited a check for $500, written to him by Deborah. We need to find out how somebody harassing a party winds up getting payment from that party. Ah, vielleicht Erpressung. Man weiß ja nie bei sowas. Okay, wir brauchen nicht zusammensetzen. Ja, und da haben wir laut meines Wissens zumindest nichts Neues. Mal gucken. Ja, wir haben nichts Neues. Alles klar. Tja, wo sollten wir jetzt besser hin? Erstmal zum Haus der Stammesführer, würde ich sagen. Okay, Miss Finch. Wir haben hier was. Stimmt es, dass Bob Kastner sie belästigt hat? How did you guys find out about that? Liz, I suppose. Genau. Listen, you want to know something about me? Ask me. Okay, was hat er gegen sie? We went out a couple times back in high school. He seemed like a nice guy at first, before the real Bob started coming out. Freaking racist, flaming homophobe. Back then I hadn't come to terms with my, sexual orientation, but I knew Nazi talk when I heard it. I dumped Bob's bigoted butt like the day before prom. And let's just say he didn't take it well. But you know, that's ancient history, right? Only some people never quite dragged themselves out of high school, huh? Anyway, maybe 2 weeks ago, he must have got hold of one of our flyers, 'cause he started calling me. First he pretended to be nice and asked me out, for old time's sake, you know? And that's when you let him know about your sexual orientation. Not at first. I just tried to let him down easy. Said I was in a long-term committed relationship, and then he snaps. His voice all different, sarcastic, nasty as hell. And he says, "What, with some dyke?" So he knew all along about Liz and me. Maybe Ed told him. Maybe Ed handed him a flyer. You'd have to ask Ed about that. And then the calls started. Obscene, abusive, nightmare abuse. And I had his calls blocked. And then he kept driving up and down past my house in his cab. It was awful, really disturbing. I was scared half to death. Oh Mann, die arme Frau. Haben Sie eine Beschwerde gegen Kastner eingereicht? You bet your ass I did. Not that it did any good. I guess you people don't think it's harassment when somebody like me gets hassled. Actually, we do. Of course, you don't need our help now. He won't be hassling you again, will he? So that's what I get for being honest with you people? So that's what you do with a victim like me? You make me out a suspect. Well, maybe I'm not shedding any tears for Bob, but I had nothing to do with what happened to him.
Na, wir glauben Ihnen ja. Warum haben Sie Bob einen Scheck über $500 ausgestellt? Listen, I know it sounds crazy, but after I dumped him back in high school, he'd corner me in the hall and harp about the money he spent on prom. The limo, the rented tux, the corsage, how I owed him. So I thought, pay him off, pay him back. So I go out to that cab and say, how much to get you the hell out of my life? He says, not for $1 million, baby. I say, I'll give you $500 to just go away. And he says, done. And I did. And then he kept coming around anyway. Na gut, obwohl es etwas seltsam klingt. Müssen wir reden noch mit Ihrer Partnerin. Okay, Madam. Was ist in dem Raum hinter dem Feuertempel? Well, eventually it'll be our worship room, where we pay homage to the goddess of fire. Right now it's storage space, for my art supplies. Haben Sie etwas dagegen, wenn wir uns dort umsehen? Yes, I mind. There's nothing back there but an altar, which nonetheless is something precious and private to us. I've already told you it's a mess right now, just a bunch of paint and other junk. If you don't mind, I'd like you people to leave. All of this is very disturbing, and I really have had quite enough. Understood, and we appreciate your time. We'll talk again, but until then, don't leave Vegas. Ich glaube nicht, dass sie abhauen würde. Wir haben ihren Fingerabdruck auf einem Streichholzbrief im Bobkasten das Taxi gefunden. Well, that's nothing to call the media about. I just got tired of that character haunting our house and making a wreck out of Deborah. So I climbed in that cab and asked for a ride over to the nearby strip mall. And on the way, I really tore him a new one. Said if he didn't leave us alone, I'd get a restraining order on his pasty white ass. Then the a-hole flares up and his eyes pop out and his veins stick out and he's spewing all kinds of vile, foul crap at me. Turns out lesies like me are ruining this great country. All the while, he's still driving, but his eyes are on me in the rearview mirror, and now he's going about 50. So I wait for him to run out of steam and then calmly tell him I will call the cops if he doesn't stop the car. I'm digging into my purse for my cell at the time. So he slams on the brakes and pulls over and throws open the door and tosses my butt right out onto the pavement, which must have been when and how I lost those matches, right? Anyway, he roars off and leaves me in a rough neighborhood, thank you very much. Welche Uhrzeit war das ungefähr? You know, I'm not sure. 6, maybe? Or 9, or 10, maybe. You can try to squeeze me into your timetable all you want, champ. But the inconvenient truth is, I didn't torch that bastard. I have an artistic penchant for fire imagery, but that doesn't make me a pyro or a killer. Okay. Wusste Ed Denville, dass Bob Deborah belästigte? Man, can't get used to that high-class handle for freeborn. But, anyway, yes, sure. Ed was around all during the time Bob was making an ass of himself around us. And he also mentioned a cab driver he handed a flyer to lost it when he saw Deborah's picture. Later, Ed confirmed our stalker was the same guy. Wann hat Ed Bob diesen Flyer gegeben? Oh. Well, it's not like I marked it on the calendar. About 2 weeks ago? Was hielt Ed von Bob? No, he didn't like the guy's nonsense any better than we did. Loudmouth bully and bigot. Ed sort of laid back, but for him, he was pissed all right. Okay. Ach, na gut. Gehen wir halt mal zu Boris.